Sir, good evening, sir. Sir, your voice is not audible, sir. No, sir. Unmute yourself, sir. ఓకే రైట్. Okay, sir. ఇందాక అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు మీరు. పాటి విశ్వనాథ్ రెడ్డి, madam, can I start or have to wait 2-3 minutes? Oh, sir, you can start, sir. Huh? You can start, sir. Okay. Good evening, all. So we discussed yesterday some introduction. So what we have discussed? Can you please say what is the last topic? Our last topic. Tell me, Vishwanath. Hello. Sir, it's not getting transferred with links. Okay. Sandhya, we discussed what? Good morning. GMW, okay. Gram molecular weight. So that is a atomic weight, gram atomic weight, molecular weight, and gram molecular weight. We discussed these things, right? So weight of an atom, gram atomic weight, molecular weight, and gram molecular weight. Right. Now, atomic mass is the total mass of an atom. This mass is arises due to the fundamental particles, protons and neutrons. General. What, Mahi? Tell me. Sir, can I say about atomic mass, sir? Okay. Can I tell, sir? Okay. Tell me. The quantity of matter contained in an atom of element. Ma? Repeat. I have to repeat again, sir. Yes. The quantity of matter contained in atom of an element. Okay, Ma. How the mass arises due to atom? How the mass is arises to the atom? Because of what particles responsible for the mass of an atom? Which particles? Right.
So protons and neutrons are responsible for the mass of an atom. Electron is not responsible for the mass. It is responsible only for the charge. It has also some mass, but its mass is negligible. Right? So now atomic mass, okay. What is meant by average atomic mass? It's a very important topic. Average atomic mass. Average atomic mass. Second Average. Hello. Second is average atomic mass take into account the isotopic abundance related to each other found in the earth. Yes. Right. So do you know formula? What is the average atomic mass? Do you know the formula of average atomic mass? Don't. Right. So here, suppose isotopes are there. Sir, Ah, can I say the formula? now tell me. F1 F1 M1 plus F2 M2 plus F3 M3 infinity said calculating average atomic mass. What is the M here? Antena. Sir, Antena idea? And idea formula. but I don't know confirm sir, that only I know. Okay, right. So what is the M1 here? What is the N1 here? What is the M1? What is the N1? You know what is M1, N1? Right. Leave it. Atomic mass of protons plus mass of neutrons plus mass of electrons formula. కాదులేమ్మా అది కాదు విను నేను చెప్పేది average atomic mass. So if an element have many isotopes, for example hydrogen available in the nature 1H1, 1H2, 1H3 like. Carbon available in the form of 612, 613, 614. Like boron available in the nature 510 and 511. So if an element have many isotopes, then we should take the average of all these isotopic masses. Then it will give the average atomic mass. So average atomic mass, A bar, simply, how can we represent? M1A1 plus M2A2 plus M3A3, so on, divided by 100. If two isotopes are there, we should write up to this. Three isotopes are there, we should write up to this. Many isotopes are there. Okay, na? So how many isotopes are there? That much we should. So here M1 is mass of an atom, mass of first isotope, and A1 is its relative abundance. Relative abundance. So mass of first isotope, like that is the mass of second isotope and its relative abundance. Mass of third isotopes, relative abundance, divided by 100. Because relative abundance I am taking in the percentage. Fraction means with respect to 1. Percentage means with respect to 100. Okay, na? So I am taking the relative abundance here in the percentages. So that's why the total sum of all percentage should be equal to 100 now. That's why divided by 100.
Okay. So like the three isotopes are there, they will give the data of three isotopes. Four isotopes are there, they will give the data of four isotopes. Like that they will. So simply I will give one question. Try to do it. See here, chlorine available in nature in two isotopic forms. Isotopic forms, write down the paper. Chlorine available in nature in two isotopic forms with relative abundance given below. Relative abundances given below. See here, chlorine 17, mass number 35, available here 75.2 percentage, and chlorine atomic number 17 and mass number 37, available in the nature 24.8%. Then, so these are the two isotopes, chlorine 1735, chlorine 1737. So these are the two isotopes present in the nature for chlorine atom. Their abundance, how much they are available in the nature, that's the trust also they are given. Okay, na? So their abundance is given and their masses of individual isotopes are. Then what is average atomic mass of chlorine? For chlorine, how can you calculate average atomic mass of chlorine? So only two isotopes are there. Try to do. What is the answer? First, Sir, we should calculate only what is the average for chlorine, sir. average atomic mass of chlorine. Average atomic mass for chlorine. Two isotopes are there for chlorine in the nature. So one isotope chlorine 1735 with abundance 75.2 and one more is 37 with abundance 24.8. So then how can we calculate the average atomic? Okay, sir. Yes. Sanjay already answered. Right. Very good. So if you know if you do this means how to do this problem, if you know means tell me. Otherwise, I will explain once and I will give 2-3 problems related to this concept homework. You can do and ask if you didn't get the answer means ask later. Yeah, in next class. Very good, Sandhya, Vishnuvardhan, very good. Yes. చేశారమ్మా అయినా కంప్లీట్ 35.5, right? Average atomic mass is 35. So here given same formula. So first isotope mass is 35 into its abundance is 75.2 plus this is one. Second isotope given 37 AMU. Mass number means approximately you can take it is the atomic mass. Values are almost same, you know. But definitions are different. Mass number means sum of the protons and neutrons number. That is the mass number, the whole number. But mass is total mass of the proton and total mass of the neutron is equal to atomic mass. Okay, now. So, but values are very close. That's why we are taken 37 is the
atomic mass in AMU. Okay, na? So 37 into its abundance is 24.8 divided by 100. If you calculate this, you will get approximately 35.5 AMU. So chlorine is the mass is 35.5 AMU. Sometimes they will give atomic mass, average atomic mass, and they will give the mass numbers and ask to calculate the how much percentage they are available. So in this model, I will give one problem. So this problem understood this? Any doubt regarding this? How to calculate average atomic mass? So atomic mass means the mass related to atom. How much mass is there for an atom? We can take it as the atomic mass. So that is arises due to the presence of protons and neutrons because they are the massive particles inside the atom. So the collection of the proton and neutron mass will give the atomic mass. Okay, that's. But average atomic mass, where we can use this means if an atom of atom of an element available in different mass numbers. So in nature it is possible to get more than one isotopes for a single atom. So there is a possible hydrogen, carbon, oxygen, boron. So many elements have their isotopes. So if isotopes are available, then we should take the all average atomic mass. So in such cases, we take the average atomic mass. So average atomic mass means nothing but the sum of the all isotopic masses, and we will take the average now. So the formula is M1A1. So how many isotopes are there? That much of isotopes we take and divided by 100 because sum of all percentage should be equal to 100. Okay, na? So percentage means with respect to 100. So we cannot be on 100. Okay, na? So all isotopes abundance should be 100. That's why we are dividing with 100. Then you will get average atomic mass. So in this model, I will give one more problem. So here the average atomic isotopic mass is given and its abundance is given. Then we calculated the average atomic mass. In next model, average atomic mass is given. Then their mass is also given. Then we should calculate their percentage of abundance. How much percentage this isotope is available, and how much percentage and another isotope is available. We should do. So see here, how can we do this? See here now. Boron available in two isotopic forms. Boron available in two isotopic forms. B510, B511. B510, B5. So two isotopic forms. This is one is mass number with 10, another one is mass number with 11. So two isotopes. So one atomic mass is 10 AMU, another atomic mass is 11 AMU. And the average atomic mass is 10.92. 10.92. The average atomic mass is 10.92. Then calculate the percentage of abundance. For each isotope. Percentage of abundance for each isotope. So that means here average atomic mass you know, and one isotope mass you know, another isotope mass also you know. In previous problem, masses are given and the relative abundances are given. Then we calculated the average atomic mass. Here masses are given and average atomic mass is given. Then how can we calculate the percentage? So this is one different model. So this in average atomic mass, these are the two different models. Okay.
So after that, all are the applications of this. Okay, na? All whatever the questions given, they are applications of right. So do it. If you do this means I will give 2-3 questions related to this topic as a homework. Then we will continue the next topic. Okay. Come on, try. How can we do? Somebody I think got answered. $92. When Akhil 92% and 8%. Huh? Which one is 92? Which one is 8 Akhil? B10 8% sir, B11 19%, 92%. Sandhya, okay. Vishnuvardhan, okay. So all of you answered very well. Right. See. So many members answered this question. So who didn't know how to do, please follow this. So average atomic mass, two isotopes are given one. M1 A1 plus M2 A2 by 100. So I written only two here because the two isotopes are. So here average atomic mass is given 10.92 and mass is given 1 is 10. Its percentage we should calculate. So let B10 is X percentage and then B11 is 100 minus X percent. We should calculate the value of X. Why? Because we don't know what percentage they are available. Average atomic mass is given, then find out the percentage. So here I am taking B11 as X percentage and B automatically B11 is 100 minus X. Why? Because the total percentage should be equal to 100. So 10 is the mass number. So 10 is X plus M2, that's 11. No? It is given 100 minus X divided by 100. This is 100 minus X 11. This. Then cross multiply 1092. So 10.92 into 100 means 1090 equal to 10x plus this is 11 into 100. 1100 minus 11x. So now 1092. This is 1100 minus 1100 minus. So the 10x minus 11. So then transfer this x to this side and transfer this 1092 to this. Then x equal to 1100 minus 109. Then x equal to 8. Therefore, x equal to 8 mark. So B10 is 8% available in the nature and B11 is 100 minus 8. X equal to 8 mark. So 92. So the percentage of B11 is 92% and the percentage of B10 is 8%. Right. So like this, you should do the problem. So this is a reverse to the previous one. In previous case, the mass number and abundance is given. We calculate the average atomic mass. In this problem, average atomic mass and mass number is given, and we calculate the percentage of it. Okay, understand this? Right. So I will give two problems as a homework in this model. Try to do this. Okay. Completed this.
If completed means raise your hand. So I will give one problem. One or two problems in this model. Just do it. So the isotopic abundance of C12 and C14. Somewhat different problem will you try. The isotopic abundance of C12 and C14. So one is mass number 12 and another one is the mass carbon available in two isotopic forms, C12 and C14. The isotopic abundance of C12 and C14 are given 19% or 19% and 81%. Okay, so what is the average atomic mass? This is very simple. You can do it as a homework. So one more mark, write down. The abundance of three isotopes of oxygen. The abundance of three isotopes of oxygen. Three isotopes of oxygen. Three isotopes. So here only two isotopes of carbon. Here three isotopes of oxygen containing 8, 9, 10 neutrons respectively. Containing 8, 9, 10 neutrons respectively. Eight, 9, 10 neutrons. So by using this neutron number, we should know the mass. So I am giving hint. 8 neutrons means the first isotope is atomic number 8. So 8 plus 8, 16. Second isotope, atomic number 8 oxygen, 8 plus 9, 17. And next isotope, 18. O 18. Because all cases oxygen 8 protons are there. The neutrons 8 plus 8, 16, 8 plus 9, 17, 8 plus 10, 8. So this is the hint for this. Okay now. So 8, 9, 10 neutrons respectively has the percentage of one isotope has the percentage of one isotope percentage of one isotope. So these are the mass number has the percentage of one isotope 90%. One isotope. Which one is 90 means containing 8 neutrons. Which one is 18 means containing 8 neutrons. 8 neutrons. The calculate the percentage of other isotopes. Percentage of other isotopes. Percentage of other isotopes if atomic weight percentage of other isotopes if atomic weight of oxygen is 16.1. 16.1. What Mahi? Tell me. Sir, how Ah, this much big question when sir we have to do, sir?
వెన్ ఏంది బిగ్ క్వశ్చన్ కనబడడానికి బిగ్ ప్రాబ్లం. సార్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్ క్వశ్చన్ ని? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇప్పుడు దీనికి ప్రీవియస్ 2 మోడల్స్ చూడలేదా నువ్వు? చూసాను సార్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఏమైనా డిఫికల్టీ నీకు? నో సార్. సేమ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు దీని ఐసోటోప్స్ నీకు చెప్పాను కదా నేను, ఏమేమి ఉంటాయి? 816, 817, 818 అని. ఓకే సార్. రైట్. సో one isotope is 90%. Remaining one isotope, which isotope is 90%? Okay sir. Which isotope is 90? Don't know sir, had to calculate. 816 is there, 817 is there, 818 is there. So which one is given 90? 98, 18 sir, third one. Third one now. Bracket lo 8 neutrons ra 90. 8 neutrons means what is the mass number? Eight neutrons, what is the mass number? How many protons there in oxygen? Mahi, how many protons there in oxygen? Hello? Sira? Simply see this. How can do this problem? So this is very easy. M1 A1 plus M2 A2 by 100. You can do it. Direct problem. So here 3 isotopes are given. One isotope is 90. Which one isotope? 8 neutron. 8 neutron means 16. 16. So this one is 90. Okay na? Then we should calculate other one. So you can take one is 90. One is 90 means remaining 2 are what? 10. One is taken as x, another is taken as 10 minus x. This is difficult. So you have formula M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 by 100. Here average atomic mass is 16.12. Mama, you ask this question. See here, this is also simple. So M1 is 8 neutrons. 8 neutrons means this is a 90%. That is a 60. So the mass number 16 is 90% given. What I said, mass number 16 is 90%. Mass number 16, because in the bracket given 90% belongs to 8 neutrons. 8 neutrons means 8 neutrons and 8 protons, 16. So 16 mass number is 90%. Then M2, 17 mass number. Percentage we don't know. So if this is 90, the sum of A2 and A3 will be 10. Sum of A2 and A3 will be 10. So take this one is X, another one is 10 minus X. Another one is 10 minus X. Then this is X into 17. This is 10 minus X into 18. And this is 16 into 90 divided by 100. Then solve mathematical way, calculate the X value and calculate the 10 minus X value. That is the percentage of the remaining 2 isotopes. Right? Very good, Rasandhya. Understand, ma, Mahi? Hello? Prakash? Tell me, Prakash. Yes, sir. Sir, tell me. Hello? చెప్పండి సార్. హ్యాండ్ రైస్ చేసావుగా, చెప్పండి సార్. హ్యాండ్ రైస్ చేసావుగా, ఎనీ డౌట్ అంటున్నా? అవును సార్, అసలు డౌట్ వచ్చేటప్పుడు అది మీరు అన్మ్యూట్ మీట్ లో పెడుతున్నారు. అది నేను రైస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎస్టర్డే గానే యాడ్ చేశాను సార్.
హ్యాండ్ దాని రైస్ కండ్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఛాన్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? sir. నువ్వు హ్యాండ్ రైస్ చేసావంటే అర్థం నీకు డౌట్ ఏమైనా వచ్చింది అని చెప్పి. సో ఇఫ్ యు రైస్ ద హ్యాండ్, ఆటోమేటికల్లీ మేడం విల్ గివ్ ద అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. నువ్వు క్లిక్ చేసుకొని మాట్లాడు. ఓకేనా? చెప్పు, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉందా నీకేమన్నా? సార్ అది అటామిక్ M1 ఈక్వల్స్ టు అది ఉందా, అది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్? సార్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఇందాక నుంచి అదే కదా చెప్తుంది. దాని మీద ఇప్పుడు 4 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను, వినలేదా? లేదు సార్, బయటికి పోయినా సార్. బయటికి పోయావా? క్లాస్ పెట్టుకొని ఎవరన్నా బయటికి పోతారమ్మా? ఏమో సార్, 10th వివేకానంద స్కూల్లో పోయినా సార్, పని ఉంటే. అవునమ్మా, క్లాస్ ఉంది కదా. క్లాస్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు నీకోసం మళ్ళీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సరే, ఈసారి ఇలా చేయకపోవా? రైట్, see here. Average atomic mass ante, so generally every element has its own isotopes. So you know isotopes very well. Same atomic number, so element with Z atomic number, A mass. Atomic number means the number of protons, and mass number is the number of protons plus neutrons. So this is the mass number, this is the atomic number. Same atomic number but different mass number is there, we can call they are isotopes. So if an element has more than one isotope, means same element with different atomic masses, then we should take the average of that all isotopic masses. This is called the average atomic mass. So in nature, every element has its own isotopes. They are all available in the earth crust. So if they are in different isotopic abundances, we should take the mass of all average isotopes. All average isotopic abundance what are there? So we should calculate the average atomic mass. So this mass should be used in the calculations. So how can we calculate the average atomic mass means? For example, an element is available in 3 isotopic forms. The first isotope mass is M1. And its abundance is A1. Plus the same element, one more isotope it is there. Then its isotopic mass is M2 and its abundance is A2. Same element has one more isotope. Its atomic mass is M3 and M1 M2 plus M1 M2 అట్లాగే తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకుంటావమ్మా? అలా తీసుకోకూడదు సార్. By so suppose 3, if many isotopes are there, you can continue this. And all isotopic abundance we are calculating with respect to 100 means. Yes, sir. So relative abundance in percentage is given by 100. Yes, if the relative abundance is given in the fraction, you should take by 1. Fraction is given, you should take by 1. If in percentage is given, you should take divided by 100. Then you will get the average atomic mass. Okay. So if 3 isotopes are there, up to 3, 2 isotopes are there, up to 2. Okay. So 1 isotope is there, there is no need to calculate the average atomic mass. Okay. So this problem is understood ma this one? Sir. So like that calculate 8, 9, 10. ఈ మోడల్ లో ప్రాబ్లం చెప్పాను మీకు నేను. In this model already one problem I said. కానీ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను. ఇందాక నేను 2తో చెప్పాను, ఇప్పుడు 3 ఇచ్చాను. సో 3తో మనకు క్యాలిక్యులేషన్ కష్టం అవుతుంది కదా సార్ సాల్వ్ చేయడం అంటే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 ఐసోటోప్ 10% is 90% గివెన్. సో రిమైనింగ్ టు 10% కేసి ఒకటి x ఒకటి 10 - x లాగా వేసి చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈజీ. డన్ రా? Mahi, understood this or not?
And remaining all? Yes. Unmute Mahi. Yes, sir. I understood, sir. ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి సార్ మేము అని చెప్పావు కదా, ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, చిన్న ప్రాబ్లమే. ఓకేనా? చిన్న ప్రాబ్లమే సార్. క్వశ్చన్ ని చూస్తే ఆశ్చర్యపోయాను సార్. అలా చేస్తే ఎలా? క్వశ్చన్ ముందు చదవాలి కదా. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం ప్రీవియస్ గా చెప్పలేదా నేను నీకు? సార్ ఇప్పుడు దీనికి ముందు ఇదే మోడల్ ప్రాబ్లం చెప్పాను. అవును సార్ చెప్పారు. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి. ఇది తర్వాత ఇది ఏంటంటే 3 ఐసోటోప్స్ చూసి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటావు. సో ప్రాబ్లం పెద్దదిగా ఉంది, సొల్యూషన్ చిన్నది. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. ఓకే. సో ఇది average atomic mass. This is the average atomic mass concept, right? Now, charge of ion, charge, how to calculate the charge, resultant charge. See here, electron, proton, neutron. In this is a negative charged particle. This is a positive charged particle. And this is a neutron. No charge. Now, the total charge on an atom is responsible because of these two parts. So these two will give the charge. Will give the resultant charge. Will give the resultant charge. Okay now. So this will give, these two will give mass. So we'll give resultant charge to atom and we'll give resultant mass. We'll give mass to the atom. Remember this. So already mass, average atomic mass, AMU ni ela grams lo convert cheyali. Everything these are. Now charge. Electron charge of electron equal to, so the experimentally calculated by using the Millikan's oil drop experiment of ఉంటుంది. So you will learn this in intermediate level. Millikan's oil drop experiment of ఉంటుంది charge కనుక్కోవడానికి. So charge of electron is found as minus 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. So charge units are SI unit equal to coulomb and CGS unit equal to coulomb and C, electrostatic unit. So electrostatic unit ESU. Shortcut le la మీద చేస్తారు ESU. So the SI unit of the charge is coulomb and the CGS unit of the charge is electrostatic unit. So this much of charge is present on each electron, every electron. Negative sign indicates that electron is a negative charged particle. So if you calculated a charge in CGS unit, what will be its value means? Minus 4.802 into 10 power minus 10 electrostatic units. Okay. So what about the charge of proton? Charge of proton. Same value, but plus charge. So plus 1.602 into 10 power minus 19 coulombs
ORR plus 4.802 into 10 power minus 10 electrostatic units. See here, whatever the value of the charge of electron and proton, the magnitudes are same. Only the sign is different. So for calculation purpose, you take this is -1 means this charge -1. Then this one automatically become plus. -1 plus. -1 plus. So approximately if the -1 means it's a plus. Because of same values. So if this is -1, automatically this will become plus. Same number of protons to same number of neutrons are there. Same number of protons to same number of neutrons are there. If electrons, case 1, electrons equal to protons, then positive, negative balance, then net charge is 0. It is called neutral atom. Case 2, electrons are greater than protons, then net charge will become negative on that ion. So negatively charged atom is called anion. Okay now. So if case 3, electrons less than protons in an atom. Sir, why in a neutral atom electrons are equal to protons, sir? So why they will less than or why they will greater than? Means during the formation of bonds, some atoms gain electron, some atoms lose electrons. So due to this, the electron number may be greater than proton or may be less than proton. That's why. So here electrons less than proton means the net charge. The net charge will be positive. So the resultant is cation. So the resultant atom we can take is the ion, that is the cation. Okay. So neutral, anion, cation. Okay. So now how can we calculate the charge on cation, charge on anion? So how can we calculate once? Here. So this is a very simple thing. So it's very helpful for higher classes. So one thing I calculate the total charge present on. ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను, దీనికి రిలేటెడ్ గా ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను. ఇందాక ఇచ్చిన ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్. సో ట్రై టు డూ దిస్. Calculate the total charge present on 1 mole of Na plus ions. 1 mole of Na plus. Calculate the total charge present on 1 mole of Na plus ions. 1 mole of Na plus ions. See here. Calculate the total charge present on 1 mole of Na plus ions. 1 mole of Na plus. 1 mole, not 1 Na plus ion. 1 mole Na plus ion. See here. Sir, can you explain about again cation, sir? Cation means protons number are greater than electrons. Protons number or? Protons are greater than electrons. Okay, sir. Suppose sodium is there, you know sodium, how many protons, how many electrons, how many neutrons are there? Sodium is an atomic number 11 and mass number is 23 generally. So here protons, how many protons are? 11. 11 atomic number means protons. How many electrons? These are all same. Whatever the protons, to the same number of electrons in a neutral atom.
And neutrons are Electrons, neutrons are 12. neutron, 11 protons, 11 electrons, 11 proton, neutrals, Neutrons 12 ma, A minus Z will give the neutrons. 12. Oh, okay, 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 A sir. minus Z will give the neutrons. Okay, so this one. Now I am giving here Na plus. I given Na plus here. So how the Okay. Na plus will form? Tell me. So here total 11 protons, 11 plus, 11 electron, 11 minus. The net charge is 0. It has no charge on it. 0 charge. Yes. Now 1 plus came here. 1 plus came here means protons are 11, electrons are 10. Means it loses 1 electron. One charge. It loses 1 electron for getting stability. For getting stability, it loses 1 electron and form the bonds generally. So now here Na, 11 protons are there. Protons will never lose or never gain because they are present in the center of the atom. Okay, na? Okay, sir. In nucleus. And electrons are 10. And neutrons also no change. They are 12. Neutrons to protons never lose, never gain. So 10. So here totally, how many electrons are extra? How many electrons are extra? Or how many protons are extra? Sorry, how many electrons are protons extra? How many protons are extra? 11 or 10. How many protons? 1 proton. So 1 proton extra. 1 proton extra. Na plus 1 proton extra. So 1 proton. What is the charge of 1 proton? What is the charge of 1 proton? 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. So this is the charge of 1 Na plus ion. Charge of 1 Na plus ion. So 1 proton extra. That 1 proton charge is 1.602 into 10 power minus 19. This is the charge of 1 Na plus ion. Now, charge of, therefore, charge of 1 mole Na plus. 1 mole Na plus ion. See here. 1 mole Na plus ion. So this is 1 into 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. This is the 1 proton charge extra. 1 mole Na plus ions means 1 mole protons are extra compared to electrons. So 1 mole means what is the number? 6.022 into 10 power 23 is the number. So you should calculate these two values. 1.602 into 10 power minus 19 coulombs into 6.01 mole. So you will get here 96,500. So this value should be remembered. Calculation just approximately 1.602 into 1.602 into 10 power minus 19 into 6.022 into 10 power 23 will give 96,500. So 96,500 ఇక్కడ యూనిట్ నెంబర్ కూలుంబ్ వచ్చింది into 1 ఇక్కడ 1. This 96,500 coulombs simply taken as 1 Faraday. Kabatti here the answer is 1 Faraday. So therefore charge of 1 mole electron is 1 Faraday or 96,500 coulombs. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తాను. దీని మీద చార్జ్ ఎంతైతే ఉందో ప్లస్ దీన్ని 1 మోల్ అన్నాడు అంటే దీని మీద ఉన్న చార్జ్ 1 ని జస్ట్ ఫారడేలో తీసుకుంటే చాలు. కూలంబ్స్ లో మార్చాలంటే 1 ఫారడే ఈక్వల్ టు 96,500. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 అంటే ఓన్లీ జస్ట్ దిస్ ఇస్ 2 Na plus ions అంటే ఇంటూ 2, 3 Na plus ions అంటే ఇంటూ 2.
బట్ 1 మోల్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని చార్జ్ ని సింప్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫారడ్, దెన్ 1 మోల్. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేయకుండానే చెప్పాలి ఆన్సర్. క్యాలిక్యులేట్ ద చార్జ్ ఆఫ్ 1 మోల్ Al plus 3 ions. క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత మీకు అర్థం చేయడం చెప్పండి. సో నౌ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ ద calculate the charge of 1 mole of Al plus 3. సంధ్య, విష్ణువర్ధన్, యజ్ఞేష్, నిఖిల్ వీళ్ళంతా బాగా చెప్పారు. ఇంకా ఎవరు చెప్పారు? నిఖిల్, యశ్వంత్, యజ్ఞేష్, సంధ్య, విష్ణువర్ధన్, సాయి యశ్వంత్, హేమంత్ వీళ్ళంతా వీళ్ళే చెప్తున్నారు. రైట్, చెప్పారు కదా 1 మోల్ అన్న అడిగాడు అంటే ఫైనాన్స్ ఛార్జ్ +3 కాబట్టి +3 ఫారడే అయిపోయింది. +3 ఫారడే. శరణ్ తేజారెడ్డి 1 ఫారడే కాదురా 3 ఫారడే. 1 మోల్ అంటే 1 ఫారడే అని కాదు, 1 మోల్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఛార్జ్ ఎంత తీసుకుందో ఆ ఛార్జ్ కి ఫారడే కలదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద charge of 1 mole O minus 2 ion. చెప్పండి 1 mole O minus 2 ion charge. What is the charge of 1 mole O minus 2 ions? చార్జ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఇచ్చింది న్యూట్రల్ కాదు, అయాన్స్. శరణ్ తేజ్ రెడ్డి వెరీ గుడ్. క్యాలిక్యులేషన్ అక్కడ చూపించాను. సో ఇక్కడ చార్జ్ ఉందిరా -2 ఉంది, రిజల్టెంట్ ఇస్ -2 అండ్ 1 మోల్ అంటే ఈ -2 కి ఫారడే -2 ఫారడే. సార్ ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ కులూమ్స్ సార్ అంటే కులూమ్స్ మంచిది. -2 ఇంటూ ఒక ఫారడే అంటే ఎన్ని కులూమ్స్? 96,500 కులూమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాను, చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారు. Calculate the charge of 0.5 mole of N-3 ion. Calculate the charge of 0.5 mole of N-3 ion. 0.5 mole of N-3 ion. Calculate the 0.5 mole of N-3. Agnesh, Vishnuvardhan, little bit mistake. Akhil, very good. Calculate the charge of 0.5 mole of N-3. 0.5. Hemant, little bit mistake. Dhanush, very good. Ashwant, very good. Agnesh, very good. Right. 0.5 mole of N-3. నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు 1 మోల్ లేదు, ఇక్కడ 0.5 మోల్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంత -3 ఉంది. -3 ఉంది కాబట్టి -3 ఫారడే అంటే 1 మోల్. ఇక్కడ ఉన్న చార్జ్ ని ఫారడేలో చెప్పాలి అంటే కంపల్సరీగా దే షుడ్ టేక్ 1 మోల్. 1 మోల్ అంటే -3 ఫారడే. ఓకేనా? -3 ఇస్ ద చార్జ్ రిజల్టెంట్ రా N-3 అంటే 7 protons 10 electrons. 7 protons and 10 electrons. 3 electrons are extra, so the charge is resultant -3. కాబట్టి 1 మోల్ తీసుకుంటే -3 ని ఫారడే చెప్పాలంటే 1 మోల్ తీసుకోవాలి. సో 1 మోల్ ఇస్ -3 ఫారడే. బట్ హియర్ గివెన్ 0.5 మోల్ ఎంత హాఫ్ మోల్ కదా, హాఫ్ అంటే దీంట్లో హాఫ్ ఎంత -1.5 ఫారడే. మైనస్ చార్జ్ కొంతమంది చెప్పట్లేదు, అక్కడ రిజల్టెంట్ చార్జ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఫారడే అందుకు నెగిటివ్ లోనే వస్తుంది. ఓకేనా? సో వాల్యూ అనేది ఇంపార్టెంట్, మాగ్నిట్యూడ్ అనేది అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్ని. ఓకేనా? సో -0.5 మోల్ -1.5. Understand this? Think how to calculate the charge of ions. మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. ఓకే, how to calculate the charge. Yes, Sharan Tej Reddy, very good. Charge of ion నేను ఇవాళ రెండు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాను. సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్, how to calculate the average atomic mass, then
ఒక ఆటమ్ అనేది అయాన్ గా మారేటప్పుడు లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్, then how much charge will be developed on that, how can we calculate charge of one atom, one ion లేదా 1 mole ions, ఓకేనా. సో how can we calculate all these things. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తో రైట్. Sharan Tej Reddy, you have any doubt, ma? So doubt means you can ask, otherwise we'll pause. సార్ 1 ఫారడే అంటే ఎంత ఈఎస్యు సార్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్? ఫారడే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది ఎంత యూఎస్యు అంటే డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు 196,500 కూలుమ్స్ కదా 1 ఫారడే అంటే. ఎస్ సార్. 96,500 అంటే 1 కూలుమ్. సో ఇప్పుడు మనము 1.602 into 10 power minus 19 ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ కూల్, ఇది 1 electron charge, 1 electron charge. Okay. Yes sir. So convert this coulombs in electrostatic units. So ఈ వాల్యూ electrostatic unit లో ఎంత అయింది నీకు? Plus Minus 4.802 into 10 to the power of minus 10. Minus 10 electrostatic unit. Electrostatic unit పెద్ద యూనిటా, ఫారడే పెద్ద యూనిట్, కూలుంబ్ పెద్ద యూనిటా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్ సార్. వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ తక్కువ ఉంది కదా, రైట్. ఇప్పుడు కూలుంబ్స్ లో తక్కువ ఉంది, ఇది ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దంటే ఈ రెండు ఎస్ఐ యూనిట్, ఇదేమో సిఎస్ యూనిట్, ఈ రెండు ఈక్వల్. ఓకేనా. దిస్ చార్జ్ ఈక్వల్. సో ఇన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్ని కూలుంబ్స్. అప్పుడు నువ్వు 96,500 కూలుమ్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అవుతాయో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే. ఇప్పుడు 1.602 into 10 power minus 19 కూలుమ్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్. అప్పుడు నువ్వు ఇది బై ఇది ఇంటూ దిస్ వేసావు అనుకో, నీకు 1 ఫారడే అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్ ఈజీగా వస్తుంది. రైట్. ఓకే సార్. యూనిటరీ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం. Can I end, sir? ఓకే.